Hello guys, for today's video I will teach you how to install Windows 7 in VirtualBox. Okay, nauna mag-add tayo. Ay new pala new. Then pangalanan natin Windows 7. Then kung anong gusto nyo, 32 or 64-bit ba siya. Then palitan natin ng 2046. Yan, then sunod natin gagawin is lalagyan natin ng ISO. Yan, ito yung na-download kong ISO. Then click start, tapos hihintayin lang natin. Medyo matagal lang. Starting window na. Tayo lang ulit natin to. And then next, then install. Then accept natin yung license dito. And next, then advance. Then driver option. Tapos may nakasulat dyan, apply natin. And yan, pindutin yung pangalawa. Then format. Then hintay. Then next na. Then hintayin lang ulit natin to. Installing Windows. Dito naman yung pangalan ko, which is Lance. Next, tapos any password na yan. Tapos dito, search tayo ng product key. Before F6K. So, KTRD, 3RD, TMV, MVJ, dash BB, BBMRX, dash 3M, MV. Yan. Next. Ask me later. Tapos setup. Usual. +8. Hong Kong. Yan. Public network. Yan. Welcome na. Then, hintayin na lang natin siya bumalik dun sa home screen. Yan. Preparing your desktop. And yan. Okay na siya. Okay na siya. Refresh natin. Yan lang guys. Thank you. Sana may natutunan kayo. Bye-bye!